Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Nasib Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry, and you are watching my YouTube channel. Dear students, the chemical equilibrium chapter number 7 class first year sara related yo education topic de previous session ki munga reversible irreversible reactions discuss kadu types of chemical equilibrium da mung discuss kadu po reversible reaction ke dwa reactions hi yo forward reaction aw yo reverse reaction nan zamang topic de characteristics of forward reaction and a reverse reaction, because a reversible reaction is composed of two reactions. One proceeds in the forward direction and the other one proceeds in the reverse direction. So what are the characteristics of forward and reverse reactions? Let's start the video. Topics among the characteristics of forward and a reverse reactions. The forward of the reverse reaction characteristics dabasivi. Now, left side ta students mali ke liye the forward reaction or right side ta a reverse reaction. The forward reaction kam characteristics di, kam khususiyat di, or the reverse reaction kam characteristic properties di. First one, forward reaction character dare che in the forward reaction reactants reacts to form products. देखिए बा reactants reaction कई of products पर जोड़े. While in the reverse reaction, the products are converted back into reactants. Products बा वापस reactants तक convert कीगी, नो दगे तबा reverse reaction वही दादागे character दे. Second character of forward reaction is the forward reaction takes place from left to right, L to R, left to right. While the reverse reaction dage character dare it takes place from right to left, daba the right na left taraf ta proceeding kai in the opposite direction of the forward reaction. Third character of forward reaction is initially the rate of forward reaction is very fast because the concentration of reactants is very high. Sumrache amount of reactants sevai, concentration sevai, aw maraba rate of forward reaction fasty, chunki pa beginning ki the reactants amount sevai, no the reaction ba fasty. Sanche fuel diri ya decay diri no war tezi. Aw chikala slowly and gradually the fuel مقدار کمیږي د ډکو مقدار کمیږي هغه ورو سره کمیږي دغه د forward reaction د پاره هم دي نو په in the beginning the rate of forward reaction is fast while at the beginning the rate of reverse reaction is very slow چونکه products په دومره زیات مقدار کې نه جوړ شوي د products مقدار په beginning کې کمی نو reverse reaction rate با slow وي او چې کله دا products ډیر شي نو بیا به دا speed up کیږي. Fourth character, finally the rate of forward reaction slows down. څومره چې time تیریږي د reactants مقدار کمیږي نو د forward reaction rate speed یا رفتار با slow down کیږي. And with the passage of time the rate of reverse reaction gradually speeds up. چونکه د time تیریدو سره د products مقدار ډیر جوړیږي products په ډیر مقدار کې نو د reverse reaction speed با with the passage of time speed up کیږي. Last character
Fifth one, at the equilibrium state, its rate becomes constant. पर equilibrium state के बाद rate of forward reaction constant शी. Further increase या decrease में बदे के ना आकर कीगी. And similar is the case for reverse reaction. At equilibrium state, the rate of reverse reaction becomes constant. Daba constant शी, no further increase or decrease in the speed will takes place, and both the forward reaction and reverse reaction will takes place at the same rate, and this state is known as equilibrium state. So students, these were the characteristics of forward reaction and reverse reaction. Students, next topic the conditions necessary for equilibrium state. Equilibrium state attain कवल दफारा कम शराइत ज़रूरी दी नो यो द्रे conditions दी और अगर डिस्कस को conditions necessary for equilibrium state. In order to bring the chemicals in equilibrium state, conditions necessary. What are the various conditions? First one, students, the equilibrium state attain cover the fara, closed container is necessary. Closed container. Closed container dera para necessary de का फर्स का ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वोलेटाइल कंपाउंड जुड़ शी, वोलेटाइल प्रोडक्ट्स जुड़ शी, गैसेस जुड़ शी, बिया दार दे कंटेनर ना बाहर ता एस्केप कीगी और दोबारा दा इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कवलो द फारा नाराजी. Now, in order to enclose the reactants, in order to prevent the escaping of volatile products and gases outside of the container must be closed. और कपरस का दासी प्रोडक्ट्स न जुड़ेगी चाहे वो रेटाइली या गीसीजी न बिया पा ओपन कंटेनर की हम इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट की दे शी. हो क्लोज कंटेनर इंतहाई ज़रूरी दे एहतियात द पारा. सेकंड वन, equilibrium is independent of their direction. Independent of the direction. Equilibrium state attain कवल द पारा चे कम कंडीशन ज़रूरी दे नो आगे ज़रूरी दारे चे रिएक्शन स्टार्ट कवल दी न डायरेक्शन ज़रूरत निश्ता. मतलब दारे का फर्स कमंगा हाइड्रोजन और आयोडीन वालू in a closed container. In the forward direction the hydrogen iodide जोड़ी, in the reverse direction the जोड़ी वापस hydrogen and iodine दायो. उस दीरा पारा शर्त सशो कंडीशन नेसेसरी सशो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. डायरेक्शन जरूरी नहीं दे, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन दे. खुद जरूरी शराइत चूंकि मंगवायु कंडीशन नेसेसरी पार इक्विलिब्रियम स्टेट नो देरा पारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. Proper concentration of reactants. The reactions start कवल द पारा बा proper amount of reactants मंग आलू. द शर्त दे कि रिएक्टेंट्स ना लू फॉरवर्ड रिएक्शन बने कीगी, रिवर्स बने कीगी, इक्विलिब्रियम बार नहीं एग्जिस्ट कीगी. नो नेसेसरी कंडीशन प्रॉपर अमाउंट प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. डायरेक्शन जरूरी नहीं दे स्टूडेंट्स. डायरेक्शन मंग दासिम कवल इशू का फर्ज का मंग सरा हाइड्रोजन और आयोडीन निवी और हाइड्रोजन आयोडाइड अवेलेबल दी न बिया मंगा हाइड्रोजन आयोडाइड वालू अब हीट को पर हीट बार डिकम्पोज शी हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन था. इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बा जुड़ीगी हाइड्रोजन एंड आयोडीन. इन द रिवर्स डायरेक्शन बा हाइड्रोजन आयोडीन कंबाइन कीगी वापस बा हाइड्रोजन आयोडाइड जोड़ी और इक्विलिब्रियम स्टेट बा एग्जिस्ट कीगी. नो नेसेसरी कंडीशन सशो प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स प्रॉपर अमाउंट की पकार दी.
स्टूडेंट्स दिन अलावा कैटलिस्ट हम यो कंडीशन दे कैटलिस्ट is used in order to bring the equilibrium state in short time, in earlier time. It saves time. Catalyst speeds up both the rate of forward reaction and rate of reverse reaction up to the same extent. Catalyst forward reaction of speed up कई, reverse of speed up कई, और the equilibrium पर लग time के attain कई या achieve कई, time save कई, no catalyst देरा पारा use कऊ. Nor necessary न दे, को necessary देरा पारा दे just to save time and to bring the equilibrium state in earlier time. देरा पारा catalyst जरूरी दे. So these were some basic concepts about necessary conditions for equilibrium state. Next, students, graphical representation of equilibrium state. The graph पर जरिए बानी बा मंगा equilibrium state संगा explain कऊ. Let's draw the graph. पर this side बानी मोंग time आलू पर x axis बानी time दासी increase कीगी. पर y axis बानी मोंग concentration आलू concentration of reactants और चिकन products जोड़ीगी. concentration बड़ा सेवा कीगी और दासी डाउन जीरो कीगी. दलती बा जीरो कि जीरो concentration. At the beginning students चिकलम मुंगा reactants वालू दागे बा यो proper concentration. हर सुमर चीज़े लिख दे या डेर दे खो यो proper amount बखा मखा दे reaction द start करो द पारा अखलू. फर्स्ट का अगर कंसंट्रेशन मुंगसरा दायो दे और दा हाई दे कल चे रिएक्शन स्टार्ट ची एग्जांपल लिखमा हाइड्रोजन प्लस आयोडीन it form hydrogen iodide in the forward direction की दा हाइड्रोजन आयोडाइड जोड़े कल चे मंग हाइड्रोजन और आयोडीन प्रॉपर कंसंट्रेशन वालू प्रॉपर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब वालू प्रॉपर अमाउंट वालू प्रॉपर मास वालू दे कंसंट्रेशन ब बिगिनिंग की सेवाई कल फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू शी नो द फॉरवर्ड रिएक्शन द शुरू के दो सरबा सकीगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बाद डिक्रीज राजी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बाद डिक्रीज राजी दासी नुजली कमा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर रिएक्टेंट्स चूंकि मुंगसरा हाइड्रोजन दी और आयोडीन दी बदे एग्जांपल की दासिम निकलेशम to decrease in concentration of hydrogen and iodine. देखिए बड़ी decrease राजी. Students, with the passage of time, products formation में कीगी. जो products formation कीगी, no with the passage of time, concentration of products increases. The zero न बता दासी increase कीगी. दाबा increase कीगी. No increase in concentration of products. चूंकि products में सारा hydrogen iodide दी नुज़दासिम निकलेशम increase in concentration of hydrogen iodide takes place with the passage of time. बिया students that line normally दासी पकार दे. That line दासी पकार दे ची दा continuously दासी कमीगी या दा continuously दासी increase कीगी. खुद टाइम बाद दासी वशी ची दा दे दा concentration constant शी. दा line दासी constant शी और दा line दासी constant शी. दा constant शी पर दिस स्टेट की दा चूंकि equilibrium state दे equilibrium state पर दिस स्टेट की no further decrease in concentration of reactants takes place, its concentration becomes constant. And no further increase in concentration of products takes place,
its concentration becomes constant. دا constant پاتې شي چې constant پاتې شي اوس د دې ګراف په ذریعہ باندې د دې ایکسپلینیشن موږ داسې کوو چې in the beginning دا ګورو reaction start شو after 5 minutes concentration of products څومره شو فرض که شو 1 mole per decimeter cube اول څومره 0 نو انکریز هغې کې اکر شو اوس دا لاین که زه مخکې ایکسټینډ کما داسې او بره لاړ شم دې ځای کې به دا ریاکټنټس والا لاین ټچ کی دلته به دې ځای نه به کنسنټریشن معلوم کو فرض که ان د بینګیرنګ دا 15 دی او اوس پاتې شو 14 نو with the passage of time concentration of products increase to the 0 نه 1 ته او concentration of reactants 15 نه 14 ته راغی هغه ډیکریز شو څه ټایم بعد سټوډنټس after a regular interval of time بیا به مونږه نوٹ کو دغه سیمپل نه به دغه میکسچر نه به سیمپل راوالو او به انالایز کو چې په دغه ټایم کې اوس څومره کنسنټریشن اف ریاکټنټس او پروډکټس دي دا لاین به ایکسټینډ کو داسې دلته به کنسنټریشن مونږ ته شو کوي فرض که دا شو 2 مول پر ډیسیمیټر کیوب انکریز شو ټایم سیوا کېدو سره 10 منټ شو ټایم سیوا کېدو سره کنسنټریشن د 1 نه 2 ته لاړ د چا د پروډکټس دا لاین سټوډنټس داسې ایکسټینډ کوي بره لاړ شي په دې ځای به دا ریاکټنټس لاین ټچ شي دې ځای نه کنسنټریشن معلوم کوي فرض که هغه شو 13 څومره 13 مول پر ډیسیمیټر کیوب څومره چې د 14 نه هغه ډیکریز شو او څو ته راغی 13 ته راغی کلیر ده نیکسٹ بیا مزید بل ټایم دلته والی 20 منټس دا لاین بره داسې ایکسټینډ کوي دا پروډکټ والا لاین دی دا به ټچ کی نو فردر کنسنټریشن اف ریاکټنټس هغې کې پروډکټس کې انکریز راغی پروډکټس د 3 نه د 2 نه 3 ته لاړ او که دا لاین بره موږ ایکسټینډ کو داسې نو ریاکټنټس لاین به ټچ کی کنسنټریشن به دې ځای نه معلوم کوي فرض که هغه 12 شو نو with the passage of time concentration of products gradually increases and that of reactants gradually decreases بیا students دې ځای باندې یو لاین والی داسې دې ځای باندې دا فرض که 30 منټ شو ټایم ارڅه یونټ چالی 5 10 15 20 او یا 25 5 ډیفرنس یونټ دغه وساتئ یا هاف اور 1 اور 1 and a half hour 2 hour داسې ټایم کنسنټریشن اف پروډکټس فرض که شو 4 مول پر ډیسیمیټر کیوب دا لاین بره ایکسټینډ کوي کنسنټریشن اف ریاکټنټس به دې ځای نه معلوم کوي فرض که هغه شو 11 مولز پر ډیسیمیټر کیوب سټوډنټس دې ځای پورې کنټینیوسلی کنسنټریشن اف پروډکټس with the passage of time دا انکریز کیږي 0 to 1 2 3 4 concentration of product reactants gradually with the passage of time decrease کیږي 15 to 14 13 12 and 11 بیا څه ټایم بعد دا ځان سره نوٹ کوي دا ډیټا به ځان سره نوٹ کوئ څه ټایم بعد بیا تاسو سیمپل راوالی او هغه انالایز کوي فار reactants concentration and products concentration بیا چې تاسو انالیسیس وکړئ نو اگین بس تاسو سره کنسنټریشن اف پروډکټس هغه فوري فردر باغې کې ډیکری انکریز نه راغلی او کنسنټریشن اف ریاکټنټس با هغه 11 فردر باغې کې ډیکریز نه راغلی د سټیسفیکشن لپاره څه ټایم بعد بیا دا ریپیټ کړئ د دې میکسچر نه سیمپل والی هغه سیمپل انالایز کړئ نو اگین به تاسو پروډکټ کنسنټریشن 4 ویلیو درکړي او کنسنټریشن اف ریاکټنټس با اب هم تاسو 11 ویلیو درکړي دا به کانسټنټ وي نو چې کله کانسټنټ ویلیوز تاسو سره راتلل شروع شي اټ مینز د سیسټم از ایٹ equilibrium state دی او په equilibrium state کې no further decrease in the concentration of reactants takes place and no further increase in the concentration of products takes place rate of forward reaction the rate of reverse reaction برابر شوی دی in this state of reversible reaction during which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction is known as equilibrium state په equilibrium state کې چې دا کوم میکسچر موجود دی پاغې کې هایدروجن هم شته پاغې کې آیوډین هم شته
पागे के हाइड्रोजन आयोडाइड मशता. Now this mixture is known as equilibrium mixture. The mixture at equilibrium state containing both reactants and products is known as equilibrium mixture. पता कि बताता products और reactants दोनों मिलाएगी. The concentration of each reactant and product at equilibrium state is known as equilibrium concentration. Equilibrium concentration, equilibrium state की concentration of products 4 mole per decimeter cube and that of reactants 11 mole per decimeter cube. So these are the equilibrium concentrations. And this was all about the graphical representation of equilibrium state. The line badasi state sheet. The most important thing, important point that is students, कि equilibrium state के बाद सिर्फ और सिर्फ rates equal कीगी. Amount of reactants और products बनने equal कीगी. पर equilibrium state के amount of product दे 4 mole per decimeter cube, the concentration. Reactants दी 11 mole per decimeter cube. या बदा कमी दा बजियाती. हो amount बा equal नहीं. Speed by equally, rate by equally, concentration by constanty. Concentration by equal नहीं. Concentration by constanty. The equal नहीं है 4 और 11, बल्कि constant है 4. Further दी की increase नाराजी और further दी की decrease नाराजी. नो पर equilibrium state के बाद concentration of reactants and products constanty equal बनाई. Speed या rate of forward reaction by the rate of reverse reaction बराबरी. So these were all about the short topics about equilibrium. Thanks a lot for watching.